тестировать. Я и забыл. Так, я стрим, кстати, включил. Можно уже шарить. Владик, Владислав. What is love? Baby, don't hurt me no more. Кстати, видел ты там... Шарю. Спасибо. Ну что, здоровайся с пустотой. Я видел... Пустота, здорово. Я видел, ты там комментарий оставлял, брат. Зачем ты еще под роликом под РДР оставил, хотя я не просил. Но тебе понравился геймплей в РДР? Видел, как я раньше стрелял, брат? Жестко, да? Жесткий стрелок. Конечно. Подожди, а точно ли ты зашарил? Ну-ка скажи что-нибудь. Зашарю. Ну, тут кто-то комментарий написал, что это за шкила на стриме. Вообще-то это не шкила, это мой Кент, Влад. Влад, ты же не шкила? Нет. Блин, ты бухой, брат? Что случилось? Я мороженое хаваю. То есть, бухой человек мороженое есть не может, да, по твоей логике? Чего Понимаю. ты взял, что я бухой? Не знаю, у меня такое ощущение. Ощущение. Осуждаю, осуждаю. Так, все. Осуждаю, осуждаю. Итак, мы сохранились. Мы готовы убивать мухоморов. Ладно, пошутил, их не так зовут. Гниловеперь. Блин, меня какая-то курица раскукарекала жестко вообще. Это за что меня так? Вот что бывает, когда вкачиваешь интеллект, а не силу. Так, гниловепер меня явно недолюбливает. Так, ну я могу тут с лука пострелять немного. So focused on their petty little problems. Endless feuds with their neighbors. It's all they care about. If they don't prepare for the coming onslaught soon, they'll be wiped out. Так, надо этого кента докушивать. И второго. Гниловепер. Бам! В очко. Блин, там еще моб пришел какой-то. Это гниломолов. Ладно. Надо отойти. Чё, как на работе у тебя дела? Веперь. Нормально. На работе кайф? Не кайф. Все упало. Извините. Осуждаю, осуждаю. На работе веки. Брат, на работе хорошо, что работа есть. Не так ли? Это да. Как бы и хорошо, что 2 раза в месяц падает кэш на карту. Не так ли?
Это все про это. Владислав да, Петрович. отдыхать тоже надо. Little problems. Endless feuds with their Хоть neighbors. веки тут It's all they care about. стало хотя бы If they приблизительно don't prepare понятно. for coming Даты. onslaught soon, they'll be wiped out. Да блин! В этом месте. Опять меня за жопу укусили, ладно. Что делать? Подожди, сейчас. Damn it. Everyone's so focused on their petty little problems. Endless feuds with their neighbors. It's all they care about. If they don't prepare for the coming onslaught soon, they'll be wiped out. Так, все, теперь гнилый вепрь. Уничтожаем. Да, левел ап. Гнилый вепрь на пососе. Теперь надо молохов поубивать. Бутылку я скорее Сел, да? Ой, извините. с маленькой комнаты. А, забрал, решил, да? Ну что, молоко взял? Я попозже попробую. но Да давай всё. сейчас, а то потом спать все будут, там еще Я что. только. Причем здесь это-то? Это никак не связано вообще. Все, я сел, лег. Ближайшие. Ну хорошо, давай-то сидеть общаться. Что ты хочешь сказать зрителям по поводу Эликса? Топ. Топ-геймер, да? Да. А ты же говоришь, там нету никого, пустота. Да нету там, да, я же говорю. Ну просто. На записи, на ютубе, брат. Да начать уже, кстати, опять записи на YouTube выкладывать. Что-то Эликс не выкладывал первый, когда последнее прохождение делал. Нифига. What? Фальк, брат, вставай. Нам нужно убить этого гниловепря. Это тоже вечер стримит. Чё они все? Кто? Хрен знает, тут какие-то юзеры на ютубе. А, Ведьмака Тут стримит? целых 44 зрителя, как много, пипец. Ну да, нормально так. Старт. Осуждаю. Бля, как это читается? У нее, я не знаю, еще какая-то телка 21. Не советую это Ещё и смотреть, это бессмысленно. Знаешь почему? Потому одни что... из нас. А, ладно. Знаешь, не знаю. 141 зритель. Там А телки все на 18. ютубе стримят, кстати. Ну, это... На Твиче тоже очень много, но игры в основном больше любят вот на ютубе стримить. Там проще аудиторию собрать. Ну, ты Почему сейчас слишком не конкуренция советуешь? большая. Не советую, а смысл их смотреть? Они ничего типа игре интересного не скажут. Ну, типа, смысл просто глазеть на телку, она тебе ничего не сделает. Даже если ты ей бабки скинешь, допустим, ну, типа, она, ой, спасибо. И чё, какой смысл в этом? Смысл взаимодействия с девушкой, она ж тупая. Так, это, такими речами скоро сам на YouTube перееду на PlayStation 4. Потому что это... Twitch меня сейчас аннигилирует. Не, ну, на самом деле, чё вот... Ну, чаще всего телки они что делают? Они играют в игры на легкой, на средней сложности.
очень эмоциональные, все время отвлекаются на чат, игру толком не показывают, ничего тебе рассказать интересного не могут. Анализировать они тоже не могут. Чисто их сидят, смотрят из-за того, что они телки просто и все. И так аудитория скапливается, и заходят уже люди, которые типа клиента способные, так скажем. Ну, те, кто доносят бабки. Вот. И все. У телок, даже у которых там, ну, вот онлайн там по 10, по 20 человек, у них донатеры могут там по 50 тысяч топовые быть и так далее. Как ты думаешь, из-за чего это? Может быть, потому что она очень круто играет? Или очень круто комментирует? Нет. Все тут просто. Ну, мне кажется, не стоит так всех под одну гребенку, их там уже прилично, по ходу дела. Я некоторых не помню названия, ну, то есть, как это, с каналов там, и, ну, имен, и вроде как, не знаю, я... Влад, То, что прям тёлка смотрел, всегда блин, будет да. на стриме говорить, там, чаще всего они еще делают так, чтобы, типа, это никто не знал, что они с кем-то встречаются, там, и так далее. Чтобы максимально... А это уже... это происходит, чтобы, типа, вот человек зашел на стрим, и чтобы вот он думал, что вот, она мне сейчас какие-то знаки внимания окажет, она меня запомнит, там, и так далее. Вот это все, короче, вот, и... ну, это бессмысленно абсолютно. У тебя какое-то пренебрежительное отношение. Ты какой-то этот, Э, как как- его, не, как это, ты Причем- какой-то женоненавистник. Причем Осуждаю. ко всем, причем ко всем, походу, поголовно, что все они Кто, тёлки? говоришь, короче. Так и есть. Понимаю. Who's laughing now, assholes? Не, ну, на самом деле, чё их всех под одну, там, не под одну, так же и есть. Ну не знаю. Так а чё они предлагают игроку? Они ничего не предлагают зрителю, типа. Все общение строится вокруг тёлки, короче, все в чате сидят, пытаются завоевать ее там внимание и так далее. Ничего интересного нету, абсолютно. Ну ты же сам кликаешь на такие стримы, почему? Потому что там тёлка, правильно? Посмотреть на внешку, там что-нибудь, посмотреть, заценить, что там, и все. Ты же не заходишь, что... Блин, как же мне интересно посмотреть прохождение Ведьмака. Давайте-ка посмотрим. Ну сам себе признайся, Влад. Ну если помимо внешности красивая игра интересная, то в принципе это... Угу, угу. Но первостепенно ты туда из-за чего заходишь, Влад? Давай вместе подумаем с тобой. Почему не зашел на стрим парня какого-то? Ты именно смотришь тёлок, который стримит. Вот я сейчас включил чисто это... Тут и парень, и девушка. Ну вот. Муж с женой, что ли, типа. Свингеры. кстати, Ладно, осуждаю. Девушка, кстати, стрёмная, и это... Я просто я не говорю, что они там как-то... Не надо, мне кажется, всех под одну это... Ты что тут? Ты хера смотрю, всяких разных. Стримишь. Ну вот, видишь. Восемь, 9, 3, 6. Я взломал сейф. О! Ну, вон, кстати, к слову, я не знаю, как это читается у нее. Но во всяком случае, как написано в написании, точнее, в описании стрима, этот, насмерть, сложность, типа. О, боже, Ведьмак 3 Первый на сложности насмерть. Нет, Блин, брат, ну это ну есть же. хардкор, Говорил, что брат. на легкой сложности. Ну да, сложности ну нет. чаще всего на легкой, да, там на какой-нибудь. Ну иногда на сложные, Ну, потом они есть. страдают, но это ничего интересного все равно. Так а что есть-то, Ведьмак на насмерть, это, я не знаю, чисто. Не, ну, допустим, Я запустил тебе на просто к Ведьмака. тому, что
Ну, Ну, Ведьмак есть плохой пример. исключения. Да нету никаких исключений, брат. Не Ну, такусик не ё-моё. существует, брат. Каждая не такуська, это на самом деле такуська. Просто надо разбираться. Понимаешь? Так что не надо мне тут затирать вот это. То, что она там проходит Ведьмака, это опять же, чтобы перед парнями выпендриться. Ой, смотрите, я вот это вот на суперсложной. Я заходил там это по Эликсу есть контент, там какая-то девушка делала, она висит почему-то в топе, я не знаю почему, у нее ролик вышел год назад, там какой-то гайд по первому Эликсу. Заходил на ее стримы, смотрел, ну смотри, вот она стримит Elden Ring, знаешь, что она делает? Она, короче, каждая смерть 5 приседаний. И за донаты она тоже приседает. На бутылку? Ну, вот как бы смотришь, например, ее гайд, да, там, в принципе, не, ну, там дебилизм, потому что там просто, ой, иди собери это, собери то и так далее. Но, в принципе, более-менее еще кошерно оформлено, окей, вопросов нет. На 3 из 5 примерно, вот я бы такую оценку этому гайду поставил. Окей, но... Ну, это гайд для нубов, которые типа казуалы и которым не нужна аналитика какая-то и так далее. То есть, которые посмотрят, типа такие, о, да, пойду вот так вот соберу вот это оружие, и со спойлерами пройдут игру в первый раз. Ну и вот, и вроде смотришь тогда, ну, более-менее неплохо. А вот стримы Elden Ring, приседания за донаты и за смерть. Опять же, что? А зачем она приседает? Давай вместе подумаем, Влад. Ну, блин, ну как же это происходит? Это понятно, Из-за что чего? жопу показывает. Не, ну она там жопой Понятно. практически вроде не светит. И она не вот Ну, там в сидит тайку, в ну, откровенной какой-то одежде, выпячивает. но это все равно, блин, это... Братан, это все равно привлечение внимания, понимаешь? Давай я тоже на стриме подключу вебку и буду писать. Каждая смерть в Эликсе, короче, это делаю приседания. Брат, у меня сразу миллион зрителей появится. Отвечаю Ну просто. да. Понимаешь, да? Ну-ка, вот сейчас я ее найду. Ее зовут Белла Лапкина. Ну, он 19 часов назад она стримила последний этот. Вот просто охренеть, вот откуда у нее такой комп? У нее комп просто тут 32 гигабайта оперативки, i7 11700KF, короче. MCI, видюха 3080 у нее на 10 гигабайт. Как бы SSD-шник на терабайт, жесткий диск 2 терабайта. SSD-шник терабайт, представляешь, сколько он стоит? И два моника. Один примерно как у меня, только от компании Acer, короче. Ну, даже чуть похуже, чем мой. И монитор второй, на котором, видимо, там это... Ну, смотрит комменты и так далее. Очень круто, Нет, брат. то есть подарили, то есть. Да, как там этот Крафтс, у него был такой трек, короче. Не насосало, а подарили. Ну, Шубу, ну, машину это... и брюлики на мобиле. Да, шубу, машину и брюлики на мобиле. Не насосало, а подарили. Блин, реально, кстати, классный трек. Что-то вспомнилось, надо его найти. Сейчас тебе его скину, включи, послушай. Не надо, не. Надо, послушай. Не, я не буду. В смысле не будешь слушать? Чё- Охуел? Что это за В смысле Крафтс? Ты не знаешь Крафтс? русский рэп, что ли? Брат, Рэп? какой русский... Вот смотри, русский рэп сейчас это Моргенштерн, ЛJ, Федук, ну вот это хуета, короче. Русский рэп раньше это немного другое. Да там у него есть, кстати, неплохие треки с хорошими этими текстами. Но я у него особо много ничего не слушал. Вон, я смотрю, у меня в записи ВК 4 трека его. Всего. И все там 2010-2011 год. Хорошие треки были. Так, подожди, я хочу найти этот трек, где... Я насосал. Машину и брюлики на мобиле не насосала, а подарили. Он человек серьезный, графиношильный. Насосала, а подарили. Блин, реально трек из жизы. На, вот тебе скинул. На, послушай. Хороший трек, реально. Жизненный. Там бит еще хороший, тоже неплохой. Так, а тем временем у нас поврежденный пиломеч.
Я ж сейф где-то видел. Здесь есть сейф? Да. No, Здесь just необходим can't do that код, yet. либо навык. Чё, включил трек? Да не потом. Да когда потом? Включай сейчас. Чё, блин, виски потом. Этот тоже потом. Чё потом-то, лол? Чё ты там сейчас делаешь? Я такой Mass не Effect слушаю, Legendary. понимаешь? Да, блин, я понимаю, что не слушаешь. Ты сейчас это включи, послушай. Там же не... Я же тебе и говорю, на постоянке это сидеть, слушать, короче. Там суть именно в словах. Понимаешь? Так, а как мне из этого дома выйти? Я запутался. Тут один только выход, походу. Блин, надо пометить, что здесь сейф. Сейчас, сундук пометил. Брат, надо нам с тобой что-нибудь мультиплеерное поиграть. И во что? Ну, я не знаю, из меня игрок Warzone, брат, с тобой. мультиплеер, да. Ага. Так, 59, 78. А что, здесь тоже сейф есть? Или это он про соседнюю хату? Интересно, непонятно. Может, он про соседнюю хату? 59, 78. Так, а здесь есть сейф? Да, есть. Ну все, шикарно. Записочка. 59. 78. Access granted. Поврежденная секира. Большая сумка Лексита. Да я вообще при бабках так-то. Русский рэп он не слушает, брат. Блин, ну нельзя классифицировать. Понимаешь? То, что рэп сейчас это не рэп. Это кал полный. То, что сейчас... У тебя просто в голове рэп, это у тебя ассоциация со всякими умственно отсталыми по типу вот тех, кого я перечислил, там, LJ, Федук какой-нибудь, там, я не знаю, Моргенштерн, еще что-нибудь. Но это не рэп. Понимаешь? Это не хип-хоп. Нет, я Это слушаю, помойка. ну и то, сколько, 2 трека этого. Ну, Оксимирон ты слушаешь? Ну, это вот это рэп. Ну. И он начинал Да, свою деятельность где-то это- там в 2008-2009 году. Вот Кравцы из такого же периода времени, понимаешь? Так что Там, где нас нет, и этот еще. город под подошвой. А, ну да, кстати. Ну, понял. Ну, включи этот трек, послушай. Он реально неплохо. Сегодня потусовался на базе клериков и на базе альбов. Нашел кучу персонажей, которых до этого не видел, короче. И просто понял, да, как-то я странно игру первый раз проходил. Вроде наиграл там чуть ли не 70 часов. При этом кучу квестов упустил и так далее. Ну, типа... И это нехорошо, тетя. А у меня джин так и стоит, Нормально. короче. Че нормально? Да я не тебе. Надо сегодня это, не сегодня, а в конце недели тоник купить, а то я на прошлой неделе не пил. Ну, вот на этой неделе, которая закончилась, да. А тут джин стоит, так сказать. Чисто банку тоника и все, чисто кайф. Ну, это реально вот самый лучший джин, который я вообще пил в галактике просто.
Удивительно, что он такой дешевый. Здесь что-то не так. Поселок в снегах. Так. А, у меня же левелап, точно. Как я задолбался этот интеллект качать. Но нужно быстрее до него уже дойти. Че, Mass Effect уже близится к концу или еще нет? Я тебе говорил, сколько там у меня? Ну, 15 ты говорил, да. 15. Но я просто не знаю, что у тебя там со вчерашнего дня что-то сдвинулось вообще или вообще нет. Сдвинулся, естественно. Угу. Так, ну шо, как она нас вознаградит? About the mutants. I brought the Rotmulch entrails for you. Excellent. Thank you. I will preserve them for later dissection in biology class with my Ты еще students. что, я You won't be able to help me. with that. пригласил в команду какой-то Was it левый. difficult? Hunting down the road mulches? Кто тебя пригласил в команду? Овен Бейкер. Не надо. Wasn't easy. I never expected it to be. This should be adequate remuneration, given the trouble you had with the task. Now that's been taken 300 care of, осколков, I'll need нормально. to deal with these entrails pretty quickly. Once I'm done with this, I could use your help again. So check back in a couple of days. Good evening. Okay. Я что-то не пойму. А ты диалоги очень внимательно читаешь? Need to keep going. Даже интересно. Ну или слушаешь, я не знаю. Как тебе они Слушать, вообще? пытаюсь слушать, но когда это Need to keep going. Otherwise, that kid совпадает. Мгм. Получается, что my head. часть услышал, часть нет. I need to concentrate. If I don't get a handle on it, that thing is going to happen to me.
I've spoken to Kaya. She'll take care of your little fort problem. But you'll need to stay in the bastion with us till it's all cleared up. Well, sounds good to me. I can just chill out and see what's going on. Sure beats being resident janitor at the fort. Noted. And I'm not done enjoying my newfound freedoms. So many things to do. Like what? How do I explain this? There's a few things, shall we say, that have gotten slightly out of my dainty little hands. Nothing serious, just a few tiny, well, mix-ups that I may have potentially been sort of involved in. A lot. What do we have here? Hello, Berserker. Well, if it ain't the cyborg from the Cleric Castle. That's right. I wanted... Yeah, so did I. I'm sorry, what? Well, of course. I mean, us misfits have to stick together, right? Misfits? No, I actually... Of course, anytime you only need to ask. Ah, well, in that case... No need to be shy. You can ask me anything. Go А, ahead. вот. I just wanted... I Сюда, know. наверное. I totally get it. Keep up the good work. Really? Ну, Of course, you're doing great. Really impressive. Чё там у тебя вот? But, I should get going now, so... пытаюсь понять, Don't куда forget, though. какие-то Anytime. системы, точнее. Alright. Sure. Корабль, Have a good короче, day. эксплуатирую. It's just getting better and Так, better. прикольный корабль, в принципе. That was a less than perfect interaction. I believe that it could have gone... That was a less than perfect interaction. I Куст believe that it could чили. have gone better. Реально чили. Так. Срочно. Телепорт в депо. Так. Это что за пиздец? I found you. Кого мне I взять was в looking команду? for you. Me? Телок возьму. Yes, the rote mulch entrails you brought me were a great Отлично. success with my students. I could Три- pay you as motivation. So let me know if you want to hunt mutants for Дрим me Тим again. прям. About the mutants. Блин, как я этот квест упустил на первом прохождении. Чё там, кто у тебя в команде? Перечисляем на Лайера. Какая-нибудь еще. Ну или Лиара, Две- какая там. What do you Телки. want me to bring you this time? Эшли и какая-то Nothing. вторая I want you to инопланетянка. take something Или- away. Лиара. You remember the bait I used for the По-моему, ее rote так mulch? зовут. Нормально. The stuff for class? With the contrast medium in it? Exactly. I can't ask Та- my students to Тализора collect any mutant more dangerous Рая, than a блядь. rote mulch. Че, совсем что But ли you с could таким do it. именем? So you want me to По put out имени bait to нельзя attract это. mutants? Как-то так, короче. If the pay's right, no problem. It will depend on your performance. Seeing as you performed your Вчера last сколько task там so логов? well, this should also be uncomplicated. Which goddamn mutants will I be dealing with this time? Possibly none. Your task is only to put out bait. We aim to lure mutants. They are mutated organisms that are similar to humans in basic form and are capable of using weapons. Their brains are perfect А for вот our эти роботы, study. они не стреляют, что ли? They're marvels created by the biotech engineers of our past. Ой, Where should I set the bait? случайно. Good question. But both location and method are important, so pay attention. If you walk straight south, up the hill, you will see an old castle. It was occupied by the clerics. Now it is occupied by a number of mutants. There will be tables there. Place the bait on them. There's little human instinct left in mutants, but they are still drawn to food on tables. It's possibly a subconscious urge. All right. I'll set the bait for you. Тени, просто. Good. Here,
Take the bait? Once you've set it out, come back here to me. I will pay you well. Наживка с Эликсом Альзеи. Так, надо поговорить с Макаром. Sir, do you remember me? Makar, right? You were asking me about toys. That's right, sir. I thought hard about everything you told me. And here's what I've come up with. To say thanks, I can offer the study material as payment. Pay me? For what? For, toys. I wondered if you could get one for me. I couldn't find anything in our library about how to build one myself. But you travel, sir. I was hoping you'd bring a toys back for me? You're saying it wrong. It's toys, not a toys. Oh, I'm sorry. Toys. My chances of success would probably be higher with something already proven capable of creating fun. Maybe one of the toys the Berserker children play with. What? Maybe one of the toys that the... The word is toy, not a toy or a toys. Oh, very well, sir. I will remember. So you want a toy that someone has already played with? Exactly. Please ask some of the children at the fort for me. I would be О, very сейчас в форт grateful, sir. направимся. Блин, этот форт берсеркеров, бля, там 12 часов можно торчать реального времени. Слишком And много there is квестов. one more thing. Go on. Please don't tell our Нихера teacher себе, Alzia а that I чё тут? asked you for this. А чё вас We так haven't studied много-то, this in our lessons слышь? so far. It's forbidden to Давайте study по одному, topics that you haven't сукины been дети. introduced to yet. Alzia says fun is like a drug. Бля, пушка You're not allowed to перегрелась. experience it before you've had our Elix rations. But after that, I can't experience it at all. Which doesn't make sense to me. If she finds out I've asked you to bring me back a toy, I'll be in big trouble. I should go. I have homework to do. Sorry for taking up so much of your time. Отправляемся к берсеркерам. Сейчас нас еще не пустит эти два хрена отсталых. Ну ладно. Hey, wait a second. Where do you think you're going? You can't just waltz in here. You think I'm just standing here for my health? You know, I don't really... Иди ты, Don't ищешь. interrupt me. Striker, what do I expect when I'm talking? Что ты там прячешься? That's right, shut up. Ты от своей мамки Out with будешь it. прятаться. What do you want? I'm looking to get into the fort. Spit it out. Listen up. You don't belong here, so this is the end of the line for you. And one more thing. The guards have orders to throw any trespassers out of the fort. Save yourself the hassle Нихуя of себе, climbing вот это over the да, вот. walls. 'Cause we're on our toes. Right, У Striker? меня пушка перегрелась. Убивать. See? Wide awake. See? There's no getting past me. Okay, off you go. Хуй ты выстрелишь в меня, уебище. The boss doesn't want anyone in the city who looks like they might be Хай, trouble. лежи. Come on, He's he's so harmless. You know Следующий, the да. order. Get your ass out of here. You don't have any business in the city. Я-то крыса, вот ты... Kaya knows me. I'll let Yeah. you in on a secret. She knows me too. And me Что too. ты нахуй? Вот я с тобой 2 часа тут. There, now you've heard it. Everyone knows everyone around here. You'll have to think up something better than that. There's other ways to settle this. If you're going to be a pain in the ass, at least use all that energy where it's needed. Talk to the cultivators. Thorhild probably has a job for you.
Maybe it'll even be a job that lets you get into the city. But do yourself a favor. Да, просто я еще должен что-то доказывать, чтобы к вам боссам берсеркерам попасть в город, а вы не оху... Special. Can I join you? Take a number. А, ну Ever да, теперь since все we've к been ним doing хотят well, everybody поступить. wants a piece of the glory. They're mostly parasites and good for nothings. He doesn't look like a parasite, though. Still, I need help against the alien invaders. yeah, you, me, and the rest of the world, buddy. Я Why do you уебище think that умрел city's уже. fortified like it is? That still doesn't mean we'd let everyone and anyone in. Where's Thorhild? Are you blind or what? The seedling Сохраниться fields are нельзя. just a stone's throw from here. If you can't find your way there, you're a... Так, ну давайте. Торальд. Поработать. Торгильд. Excellent. Я пригрозил Гардеру рукоприкладством, и он не пустил меня в форт. Все понятно. I admire the Berserkers' achievements. They have little understanding of technology, but still developed a procedure for counteracting the negative effects of Эх, Elix. любишь убивать. Why are you silent? I expected you to make a comment. Sorry, I was distracted. Limited recording capability. I understand. Да ты не вставай, что ты бегаешься-то? Да лежи, отдыхай. Да второго уебища в меня стреляет. Я тебе сейчас стрельну. Глаз на жопу натяну, сволочь. О, отлично. Брат, что там у Иди тебя сюда. случилось? Колоссы меня какие-то убивают. Колоссы? О, у нас есть такие здесь. Колоссы. Колоссы, ну я говорю, у нас есть здесь такие в Эликсе. Это такие большие механизированные роботы. Мехи. Сокращенно. Я не про Элик. Блин, надо... Да я знаю, что не про Эликс. Я просто говорю, что у нас тут тоже такая есть. Че, брат, с кем уже замутил? А, ну ты же говорил с этой Эшли, да, или как ее там? Да? Пока что-то ни с кем не не получается. Понял. Ну, если В первом походу Эликсе уже такая, можно... типа, В первом Эликсе можно замутить Как с двумя говорить, типа, девками, это. а во второй с тремя аж. Апгрейд. нет с кем. Кто следующий? Помнится мир на моя шишка. Да кажется, надо креститься. А что там у меня здесь? Враг где-то отображается. Кто здесь? Крыса? Это шакал. Я-то крыса. Я не начал драку. Я хотел шакала ударить. На меня напали. Ладно, ресет. Кого там стрелять-то, а? I admire the Berserkers' achievements. They have little Забраться наверх. understanding of technology, but still developed a procedure for counteracting the negative effects Что of это, Elix. блядь? Why are you silent? I expected you to make a comment. Sorry, I was distracted. Limited recording capability. I understand. You have no business here. Нагината. Снайперская винтовка. Just Нагината. go away. Прикольное название, ничего не скажешь. Нагината? Нагибатор еще бы назвали. Не, нагината это реально такое оружие существующее. Да
Че это за оружие? You can't. Древковая с лезвием. Похоже на алебарду немного. Более маленькая. Как мне кажется. Ёпа мать. Густой резиновый суп. Картофельное соте. Чё не долетела граната-то, я не понял. Не говорите мне, что здесь какая-нибудь головоломка. That didn't work. Блин, надо побыстрее. Скелет, катан. А, это дробовик. Катана с дробовиком перепутал? Брат, что-то здесь не так. Осуждаю. Написано катана, я и подумал, что это катана. Это так дробовик называется. You're blocking my view. О, лучшая винтовка. Лучше. People should talk to Дробовик one another лучше. instead of about one another. Or just shut their mouths. That solves a lot of problems too. Hello? Дерьмо. Can anyone hear me? А, Hello? ну, Son of a... The connection's down again. Radio tower needs to be repaired. Hello? Is anyone there? Damn it. Так, эта цифра меньше чего-то, та цифра больше чего-то. Так, ладно, цифра меньше. Допустим, тройка меньше четверки, четверка, ну или пятерки, шестерки, семерки, семерка больше. Двойки, двойка меньше восьмерки. Кстати, первые две угадал. А я уже неплох в этом. 3, 7. 7 больше одного. 1 меньше 9, например. 1 угадал. 8. Так. 3, 7, 1, 2. я не разгруз. А ты дальше будешь, кстати, во второй Mass Effect и в третий играть или нет? Не советую, брат. Жесткое осуждение. Но я и в первый-то не советую. Меня не слушай. Я вообще дурачок. Не разбираюсь в играх, так сказать. Видишь, сижу в какой-то Эликс играю, а нормальные люди в Elden Ring играют. Я хрен его знает. Наверное, нет пока. В смысле, второй. С эффекта третий. Что я не понял, а где сейф находится? Код есть, а тут только сундук с средним замком. Но я как бы не против. Брат, лучше тебе в Assassin's Creed пойти. Царский. Понимаешь? Origins ждет тебя.
тебе говорю, я пока не решил еще. Что я дальше буду играть. That didn't work. Поврежденный палаш, модификатор твердость, максимальный запас здоровья, максимальная выносливость. Удобрение. Так, посмотрим, что у нее можно своровать. Чего? Она же спала. You have no business here. I won't tell you again. Get lost. Ладно, теперь я могу на машине что-нибудь проехать. Yeah. У нее недовольство, что я пытался ее обворовать. Но она же спала в этот момент. Что за прикол, да? А, нормально все. А, блин, надо подождать, пока ночь закончится. Get out of here! Finally, bit of peace and quiet. You better get out of here! Finally, bit of peace and quiet. Get out of here! Finally. How many times do I have to tell the guards that outsiders have no business in these fields? The seedlings are very delicate. Oh, don't tell me you were assigned to work here. You don't even have any equipment. What is it you want? I'm all ears. Мне каждый раз так уходить, придется ходить. I wasn't planning on crawling through the dirt. Clearly not. But you don't mind wasting my time. Also, nobody here is crawling through the dirt. We cultivate the soil to create the best conditions for the seedlings. Just so we're clear, I won't tolerate drifters. I won't stand for pointless, clumsy trampling around the seedlings. All our futures depend on these. So if you're not here to work, you can clear off. You don't ask a lot from your cultivators. Most of them used to be outlaws. No work ethic at all. They're lazy and they stink. Training them would be a waste of time. They're less useful than children. But that's my burden to bear. I'll beat some much-needed discipline into them eventually. Aren't you being a bit over the top? Well, they can hold a weapon. That'll help us if we're ever in danger. But can I bring myself to trust them? We'll see. How can I help? Things are always getting broken here, so we need replacements. Goliath sends us equipment from time to time. Go to the fort and seek out Lass. He's the blacksmith and usually has these tools in store. That's it? Well, there might be a bit of back and forth, but you'll get them eventually. I can assume you'll take У care меня of it then? патроны повернулись. И те, которые... Why are the tools forged if they're used out in the fields? Because we have no walls down here. That's why. We don't want to invite trouble. Or thieves. The gear we have down here is hardly worth a shard. Do you have any other questions, or are you leaving sometime soon? What's in it for me? Do your job well, and there'll be a handful of shards waiting for you. So, ready to go? I'll get your work tools.
Don't stay too long with the blacksmith. He likes his drink. And be careful with the rakes once you've got them. If you drop them, it's easy to... I got it. If you get trouble from the gate guards, just tell them you're working Да. on my instruction. Действительно. Anyway, I need to go back to tending the field. Otherwise, there'll soon be a huge pile of compost. Хищник. Нихера себе, вот эта Get винтовка. out of here! Finally, bit of peace Это and quiet. понимаю. Мне сегодня первый лекций у Альбов сказал следующее. Вот тебе полезно это очень. Тот, кто не постоянен в своих намерениях, ничего не добьется. И чаще всего его ждет неудача. Но настоящий трудолюбивый воин, который идет до конца к своей цели, всего добьется. Понимаешь, да, брат? Ну, примерно так там было сказано. Так что непостоянство это плохо. Согласен. Thorhild sent me to pick up some Так кто тебе tools from сказал? Lass. Yeah, that's not gonna happen. Лекстер Альбов. Goliath didn't send any. Tell her she's gonna... So, you guessed it. Это как раз когда ты отвечал, Let me through. выстрелом. Я Get поэтому опять... your ass out of here. You don't have any business. Do you ever listen at all? Do you even know what listening? О, вон стоит изгойчик. Подкуривает. А, это кто, кстати, реально? Hey, kiss ass. Yeah, you. Come here. I want to talk to you. Why are you talking to that old woman? If you work for her, you'll make us Ё-моё, cultivators look 17 bad. очков. You looking to fight? Who are you talking to like that? He hasn't been here a minute and he's already teacher's pet. Someone like you won't be popular here. Huh. Maybe you're not the asshole everyone thinks you are. Who knows? Give me some shards so we can get a decent meal. Here, get yourself something to eat. Well, that was unexpected. Thanks, pal. Jax, Huh? What? it's my name. Right. Thanks, Jax. I'll give this to the cultivators. We owe you one. Laters. That was remarkable. I thought... Goliath hasn't sent any work tools. What? Who said that? Gardar, the gate guard. Great. That's all I need. How are we supposed to care for the seedlings if we're lacking the most basic of tools? It's just one problem after another. But I will find a workaround because I always do. Now to you. If you were planning to enter the fort this way, tough luck. But I don't want to be ungrateful, so I'll give you this advice. Go into Scrappy's service. О, точно, Any orders he Скрапи. gives you will always let you get past the gate guards. Just keep southeast of the fields. You're not as useless as I thought after all. The results may be modest, but I can't... Here's your shards, as agreed. Ну вот. А Скрэппи нас потом допустит. Ну ладно, погнали. Ну, раньше обычно Голиаф тоже черепком был.
Так. Брат, когда вискарь будет? Я все же ожидаю твоего эффекта. Чуть попозже. Я хаос когда пойду. А, так это совсем на ночь, что ли? На ночь, ну, часов 10 на моих часах. Так, Поймаю. какая разница? Чисто хочется побыстрее. Не вставать лень, я говорю. Поиграем. Не, ну ты когда в туалет ходишь, тебе же не лень вставать? Ну это разные вещи. Ну, видишь, что-то же... Дело желания тогда. This canyon is pleasantly cool. Так, там, походу, I thought you couldn't опасный feel the противник heat. впереди. I can't, but I still don't wish to find out what happens if У меня my инструмента circuitry нет. melts. Хера тут А где эта хрень оружие. на добывание ресурса? Хочу ее сразу качать. Сила, блин, нужна. Ну ладно. Что-то точно сегодня какая-то хрень новая. Ликан. Ну да. И чё, мы что-то сможем ему сделать? Ну да, что-то сносим даже. Даже еще не бился с ним ни разу. Так. Ну да, дамажится. О, все, Фалик на него огонек повесил. А, он застрял, походу. Ну ладно. А, нет. Бам! Мы его слили. Ключ от сундука хламера. О, сейчас лутаемся.
Can't right now. Like, are you fucking serious? First, Thorhill bans me from the fucking fields and makes me collect scrap metal with fucking Scrappy. And now they're fucking kicking me out of here, too? Fuck! It's bad enough that I'm supposed to take orders from scum like Scrappy. It's me that threw him out of the fort back in the day for stealing chems too often, the fucking junkie. And Rat, him too! How the hell that fucking maggot became the boss here? Ah! I can't fucking take it anymore. Hey, Willie. The gang's waiting for you. Let's get to the mine. You ready? Yeah, I'm coming. Willie? Did he seriously just call me Willie? I think it's high time for a little killing spree around here. Да, у Вильяма судьба не очень хорошая. Так, ну вот он сундук, можно утонуть его, блин, но он смотрит. What the? You have got to be shitting me. If it ain't Jax, as I live and breathe. You remember me. Of course I do. You the bastard who tried to lock me up way back for stealing chems from the dock. Not easy to forget someone who tries to put you behind bars. How you doing? Well, I've been through a lot. I bet you have at that. Things sure have changed around here. You saved my life back then, you know. Thanks to you, couldn't get no chems. Man, I was pissed, I can tell you. Well, look at me now, huh? Armor and all. Ain't nobody would have thought old Scrappy would come good in the end. Yo, But просто listen это to что this old происходит? silly bastard rambling. What you been up to? So you joined the Berserkers. Best decision of my whole damn life. When Rat came to power, he didn't forget old Scrappy. No, he did not. Made me head of this materials procurement racket. At least that's what we call it anyway. Ты чё, охренел? Teach me something about mining? Why would Rat give you the job? Funny. Ask myself the same damn thing. Guess Rat knows he can count on me. Never done him no harm or nothing. Must have been someone better for the job, but I sure as shit fire ain't complaining. Now I do what I does best. Look after the trash. Make sure them iron beaters at the forge got enough metal, and show them new bastards how to scratch iron out of the mountain. Can you help me get into the fort? What? Them fuckers not letting you in? Not without a good reason, no. That's a pain in the ass. Let me think. Well, sure. I could give you a reason. If you come work for me, that'd be reason enough. What type of work? Need a few bastards down the mine. Also, been a while since I got... Would be good if you could check it out. Give 'em... Would you do that for old Scrappy? No problem. I can work in the mine. Just... The mine's easy to spot. Come back when you know... Так, ну пойдемте узнаем, что там в шахте. Хотя по диалогу Вильяма, судя по всему, мы должны уже знать, что там в шахте. What the fuck? Да, так не получится своровать, ну ладно. Кстати, а что у тебя в карманах, Скрэппи? Поврежденный топор палача. Ну-ка.
Минус Кроган, ну и что? Бывает. А, это двуручка. Блин, я знаю, куда я хочу зайти после шахты. This is a dangerous area. Подожди, а если... Ой-ой. Не, вот с этим кентом я точно общаться не хочу, спасибо. Хотя, блин, было бы прикольно, если бы мы его убили. Сейчас надо сначала мелкую крысу слить. Рыболап. Вот, да. Новый противник. Да, но мы его долго ковырять будем. Блин, классно, кстати, у них мувсет. У-у-у. Не понял, а где Фальк-то, ёпта? Свалил куда-то. Куда-то свалил. Мне повезло, я в воду упал. О, фига себе. Получилось не убивать этого чувака. Кажется. Кого ты там не убил? Как его? Рекса. Ти-Рекс. Этот. Ну, как это раз Роган его. Удалось. Я вот думаю. Снова Overwatch играть теперь. В Overwatch? Сэр, да вы умалишенный. Зачем вам этот кал? Выйдите из него срочно.
Да блин. А чё, если я сейчас с ним, вроде пойду, ты из тусовки люблю, что хочешь снять, да? Ну, наверное, да. А чё мне смысл сидеть с вами? Я же один, ну, это сижу в Эликс играю. Я и так особо Overwatch не люблю слушать. Брат, можешь пойти с ним играть, а в тусовке со мной сидеть. Может, в тусовке с ним будем сидеть. Не, не хочу. Так, надо сейв сделать. Что, ты в Овер хочешь пойти поиграть? Я тебя, ну, не удерживаю, если что. Можешь идти с ним. Ну, придется одному посидеть мне тогда. Я уйду. Overwatch. Я играю в Overwatch. Так, а что я хотел сделать, собственно? Сейф я вроде сделал. Сейчас будем с ящерицами сражаться. Хардкорный бой. А, я хотел в инвентаре зелья здоровья поставить другие, ну ладно. Мог сгореть недолго, я ему спросил, сколько беручище. Вот и вожак стаи, оказывается. Так иди один поиграй. Ты же хочешь это... Я уже один. Повыбивать Я уже этих. играл. Бля, я помню, как я этих вожаков убивал, когда у меня вообще все проблемно было и со статами, и это, блин, я тогда луком тут настреливал, прятался, короче. Луком настреливал по бочкам красным. Хардкор. Ау. Ой, я на дерево забрался случайно. Можно, кстати, опять пойти на бочки. И застрелить их тут. Ау. Так, один готов. Ящер. О, самое главное, этот. Штука для добывания руды, наконец-то. Хорошо, что я не купил. О, чё? Так, ящер раненый. Бам. Блин, как круто, конечно, в Эликсе. Каждый удар чувствуется вообще в сравнении с первой частью. Прям вообще кайф.
А ты же, у тебя же это, вчера... Братан, тебе надо навернуть виски с молоком, и у тебя опять возобновится твоя мечта по поводу этого. Ну, по поводу РДРчика. Ну, костюмчик за 50 голды. Штаны за 40 гривен. Трэш совсем уж. Не, ну а потом ты можешь зафлексить более- и выложить куда-нибудь на ютубчик там. Тем более персонаж у меня женский, простите, а там... А зачем ты женского создавал? Просто Брат, потому по что- той же причине, как женских стримеров, да? Ладно, все, извиняюсь. Все, брат, не Хочу осуждаю. извиняться, ты мне похеру, ты думаешь, я обиделся, что ли? Ха? Просто чтоб Извини, смотреть брат, на обидел. девушку. Да, хоть где-то. Мне похеру. Ну а почему нельзя на парня смотреть? Ты ж парень. Зачем тебе девушка? Я не говорю, что нельзя, но просто вот... Я понял. Не знаю, я не люблю женских персонажей в видеоиграх. Если у меня есть выбор, я играю за мужчину. Но, признаюсь, вот в Диабло, из-за того, что играю сейчас в английской озвучке, ну, когда играю, женский крестоносец мне в английской озвучке больше нравится. А вот в русской версии мне больше нравится мужской. Так что пришлось создать крестоноску. Там бы, если было бы какой-нибудь это... Там вообще-то, кстати, платье есть здесь. 9 голды, по-моему, или за 10. Ну, вот это видишь. неинтересно, чё. Не, Там брат, ну а 20 что ты? голды Ты же я создал девушку, вот смогу. одевай ее в платье, все верно. Смогу это и платье купить, и еще Сейчас приду. что-нибудь.
Алло. Hands in working as a scrap collector and sent to the mines. Telling you, whoever listens to this, Rat is doing this on purpose. I'm getting the fuck out. I'll start my own gang, hire some of the old boys in a terrace. I'll leave my shit here. I won't need it anyway. Not if I can rob enough to keep my head above water. Fucking Thorhild and fucking Scrappy can kiss my fucking ass. Seriously. Whoever finds this shit can keep it. And if you're fed up with the Berserkers too, come find I'll me. wait here. I'll bring back the glory days of the old outlaws. No Baxter or Rat, no Logan or Nasty. I'll be the king. And anyone who questions me dies. Once my gang is big enough, I'll take back the fort. Yeah. Hey, Billy! What are you doing back there? Oh, fuck off, you... The air here seems to be contaminated. I should let Scrappy know. Посмотрим, как там Дюк оф товар поживает. О, нет. I don't have time right now. Oh, for fuck's sake. Not you. You know, I had a feeling I might see your fucking ugly face around here again. Logan, I can see you have a handle on your people. You know, that almost sounds like an insult coming from you. Especially considering everything we've been through together. Really? I don't exactly remember us swinging pickaxes side by side in a mine. I do remember you ordering me around when you were still Duke of Tavar. Yeah, and I'm beginning to suspect you might have had a hand in my downfall, asshole. Bullshit. You know I had nothing to do with it. The Berserkers stormed the fort and chased you out of your own city. I was nowhere near there when that happened. Really? Oh, well, that's all right then. I mean, but you're still the worst kind of asshole there is. You're thinking you're smart, thinking you're tough. Neither is good for your health. Do yourself a solid. What are you doing down here at the coast anyway? What am I doing? My fucking business. You come to my territory and ask me questions? No way. Smart-ass wannabe like you is worth nothing to me. What's your plan for dealing with the invaders? Those purple freaks? I deal with them as I do any new player on the scene. I reserve my judgment until I've had a chance to meet with them. They're not getting up my shit down here. I don't go picking fights for no reason. You're the one who always wants to do big things, huh? How about you take care of them? Although, to be honest, you defeating the hybrid back then? Nope, I do not buy it. I don't even buy you in the Ice Palace after the Battle of Zakor when they had to lay down their weapons. Yeah. I don't give a fuck what you believe, Logan. But it's good to know that I shouldn't count on your support if things go south. And that's all there is to say. How about you kindly fuck off now, huh? Before I change my mind and flay you alive. Fuck off. Can't right now.
This is a dangerous area. Это место очень опасно. О, ящер, иди сюда. Вах, вах, ва. Ладно, что-то он не станется от этого бомжатского меча. Ну, извините. Короче, я, наверное, все-таки пойду с Максом в Overwatch. Понабиваю еще сундуки, потому что там последний день ивента. Ну хорошо, иди. Хотелось бы это попробовать, ну, успеть набить и скин какой-нибудь. Давай, тогда. Давай, вот. Так это, ты ливай с тусовки. А, ну вот он видно. Ну шо, поговорим с Скрэпи. I'm back from the mine. Everyone's dead. What the fuck you talking about, Jax? What the hell happened? I think the mine was flooded with gas. It reeked. Well, damn. That explains why the poor bastards ain't been sending shit. You wanted into the fort, right? Go to Fenris. So, if we ain't getting no iron from the mine, well... What if they don't... Just tell Gardner I sent you. And don't let that... But you gotta hurry, son. Так. Теперь я буду больше профита получать. Ну и вообще теперь заниматься можно горным делом. Наконец-то. Теперь можно просто подойти к шахте и жестко кайфовать. Там на 20% увеличивает сбор. И причем в первой части эта штука была плюс-минус бесполезна, потому что она выкачивалась не один из одного, а два из двух. И... Но... С эликсовой этой ты не получал натуральный эликс, ты только эликсит получал, и очень мало. А тут базовое значение сотка, и плюс, ну да, 120 и эликса 7 штук. То есть, ну, как бы на 20% увеличивает. То есть, как бы это очень жирно. С каждой шахты по 120. Вот вторая шахта, еще 120. И еще натурального эликса по 7 единиц тоже. А первая часть, вот такие эликсовые шахты, ты только эликсит получал. И получал там в размере 30-40 без прокачки навыка. А здесь ты получаешь сотку. Без прокачки навыка и 120 с прокачкой. Так, ну все, можем попасть в форт. Надо сделать квест на этого Макара. I'll tell... But I... Let me pass if you care about the iron mine at all. Why didn't you just say that in the first place? Before I let you in, you gotta know the rules. You can move around the fort freely. Except for the upper district. If you try... If you steal... If you start a fight... I get it. No... You get... What about a tour of the place? Of course, the tour. The boss is sick of all the newcomers' questions. Stryker can show you around the... I wasn't really listening to what Gardar told you. But you must want... I can explain that and more on the way. There's bound to be a few things you don't... I remember the fort from back in the day. Sure, but one look at all this green... So if you do want a tour...
Ну давай, да, экскурсию, там типа экспа будет. That was just... Living quarters are located directly behind the entrance to the fort. Most cultivators and simple workers live here. You won't find any fucking snobs down here. They all live in the upper district. I'll show you that later, I guess, even though they won't let you in. This is Skinny's Soup Kitchen. You want something to eat and you're short on shards? Skinny's the man to talk to. You want to grab something before... I do. Will you wait here? No. I'll come with you. Hey, want a bowl of soup? It's free. What's in the soup? Oh, veg, meats, and my secret ingredient, a splash of liquor. Duh. I call it Skinny Special. All the body needs. Why are you giving away food? Rat set it up. Hungry people are more likely to rebel. He wants to, ensure nobody starts questioning his leadership. Give me something to eat. Here, enjoy. You're entitled to one. Got your soup? Let's keep going. If we head over the bridge, we'll be in the trade district. Most of the bastards here want real shards for whatever they sell. They're not as agreeable as Old Skinny. Sometimes you'll find traders from other factions here. Don't let them take you for a ride. If it was up to Gardar, they'd all be kicked out. I don't care. Let them trade if they want to. You want to take a look at some of the stuff? On our left, you'll see the Mana Shrine. This is where the real berserkers play around with elix, magic, all that type of shit. I don't touch that stuff. We'll go to my shrine in a minute. Chloe's Berserker Shrine. And here we are, the most holy of holy places. The bar. Chloe is the only person who got to keep her post when the berserkers took over. Ну да, она единственная. She's still in charge now. Остальных всех распустили. The berserkers like Chloe keep the bar? That's what I just said. I know it's hard to believe. I mean, they really changed every other fucking thing. At first I was like, what is this shit? Why do I have to join these tree huggers? But I got used to it. Their rules make sense when you think about it. And boy, those guys know how to brew beer. I can taste it now. Even the armor's more comfortable than those pieces of shit Baxter used to give us. So yeah, I'm pretty happy about being a berserker. But enough talk. You gonna buy me a beer, or shall we keep going? No problem. You're not coming in here. How come? You look like shit. And people who look like shit mean trouble. What brings someone like you here anyway? I wouldn't want to overload your brain with the answer. You better not overload nothing. I don't like your ugly face. So stay up. What the hell? What the? Have you lost your fucking mind? Did I hear that right? You're not letting someone in because you don't like... You let that man through. Hello? А, ну у меня пиво и так есть. No buts. Shit on a fucking stick. Of course. Here you go. Ah, perfect. My grandma always said you can make better friends with beer.
She was right. Let's keep going. We're almost done. We have to go past the Mana Shrine again and over the bridge. Then we'll be in the last district everyone is allowed to visit. I admit, I can't tell you much about the healers. They're I mean, they brew potions and shit. I don't understand a word of it. Go talk to them if you're interested. They trained in Goliath, real masters of their trade. Да, здесь квестов просто миллион. Но в начале игра пестрит квестами, то есть можно еще к марконцам сейчас по приколу зайти. У меня там открыт fast travel. Гротта. Где Гротта? Вот оно. Там просто тоже охренеть сколько квестов. They make damn good healing potions. Tour's almost over. Over there's the entrance to the upper district. Only the rich fucks are allowed in, and Rat's in charge. Still can't believe they made that bum the boss. Here we are. If you don't have permission to enter the upper, he's the only one who can let you in, unless Rat wants to see you. Other than that... Rat's in charge here? You might know him. He used to be called Crazy Rat. Earned that name by tricking and murdering his way up out of the mud. But everyone seems to have forgotten that part. That man is a smooth talker. He could convince a boulder to float. Where do I find Fenris? Well, no need for a search. If you're thinking... How did you end up as a berserker? When the berserkers took over the fort and chased off the old duke, tons of outlaws took off and settled in Crater City with Baxter. But I didn't. No fucking way I'm gonna report to Baxter, the bastard. I'll stick with the Rat and the berserkers. Have to admit, I do miss the high a little, but I'm not going begging to that lot for the sake of a few chems. You used to be addicted to chems? You could say that, yeah. I took them every day before sleep and as soon as I woke up. That shit really makes you the best of the best, but if you do it for too long, it eats at your brain and destroys you. Better stay away, that's my advice. Oh, one more thing. I always forget this part. I'm gonna need a few shards from you. You never said I had to pay you. Yeah, I should have mentioned it. And honestly... No problem. Thank you. I appreciate it. Oh, wait a second. You did buy me a beer. Well, then, fuck that. You can have your shards back. You're better off making friends with beer. And with a few lousy shards, yeah. You told me what your grandma said about beer. Yeah, right. Well... That was impressive. Надо ему наложить. Am I right in assuming you want access to the upper district for trade, or an audience with our warlord Rat? No. Then you must want to join our faction. As I say to everyone, the upper district is off limits. And since that's where Rat is, he won't be able to initiate you into the Berserkers. Why isn't anyone allowed in the upper district? Ever since the attack, Rat has further limited access to the upper district. That is why I'm so busy at the moment. So if you want to chat, come with me. I need a seat. You look exhausted. Thanks. I've had to handle everything since the attack. Anyone who used to go to Rat now comes to me. People who want to join us, trade in the upper district, anybody. So all I do is stand here and recite the same rules to everyone who asks. But anyway, tell me about yourself. Do you have a name? Jax. Ah, Kaya's friend. I've heard about you. What exactly do you want from me?
There was an attack? You haven't been here for a while, have you? Baxter's men tried to blow Rat into tiny lumps. We can't risk a repeat. So that's why nobody's allowed in the upper district now? That's right. Only a select few are allowed up there. It's becoming a real problem. Many have business to attend in the upper district, or need to talk to Rat. Now all of them are coming to me. The outlaws set off a bomb? Yes, somehow they managed to smuggle a device into the tower. The whole place was a wreck until recently. It made Rad incredibly paranoid. He canceled all his appointments, he posted more guards, and then, eventually just closed off the upper district. I'm not sure he considered how that would impact fort operations. Is there still a way to get into the upper district? Of course. Rat has to trust you. Simple as that. I know Rat from way back. Yeah? A lot of people know him. That won't help you this time, though. Is there any other way? Look, you must be the 10th person today who's asked that. You know how Rat loves his rules. Well, he's also come up with a plan for how to gain his trust. He has authorized me to allow anyone who can earn the trust of another paladin into the upper district. So Scrappy, Thorhild, or Tylus are the only ones who can help you. Да, Скрапи паладин. Дикий рофл, конечно. It will be a severe test of your loyalty to Rat. But fine. I should write this on some flyers and post them around the camp. Listen, if it were up to... Right. I should head back out. Scrappy sent me. Everyone in the iron mine is dead. Are you serious? The mine's full of gas. They suffocated. By the sword of Ragnar. Just what we need. Without supplies from the mine, we cannot make weapons and armor. It'll only be a matter of time until we're overrun by those creatures. Thank you for bringing this to my attention. Take these shards to Scrappy. Is part of this for me? Make whatever deal you want with Scrappy. Just as long as there's enough to pay for what he needs. О, попробуем, кстати, обмануть Скрапи, а не как в прошлый раз я делал. Пускай эти бабки мне оставят. Все равно мне там все придется делать, еще противогазы покупать. Тут, кстати, надо будет потом подворовать кое-что для типчика. Так, я все же поднимусь в Higher District. Я хочу fast travel. Еще я с ним смогу поговорить, интересно. Лол. Да. Do you have any business being? It's fine. I have a favor to ask. It won't do for everyone to know just how easily you made it up here. If I let you go, I want some sort of security to... I don't have any money to give you. You know, I was once as poor and powerless as you are now. So this time only, I'll wave... Guards! А, ну понятно. Не, ладно, давайте сейвик загрузим. Не будем так к ним подходить. Так, ну что, первостепенно квест на этого Макара. Где он тут? Контрабанда игрушек.
empty too. Weird. Че Найру напарницу What are взять? you doing? Research. I see. And what are you researching? Beer bottles. Little young to be drinking, aren't you? Just want to know who drank them. What do you care? Me and my friends are on a case. And to solve a case, you've got to research stuff. A few empty beer bottles. That's your case. You can't ask questions. Тут очень забавный квест, тебя дети разводят, короче. Those are the rules. Приходит стражник, ты отмазываешься I по-тупому. feel stupid. There's 10 bottles over there. So, One could do it, but yeah, that's what I thought. And the footprint's proven. I have to go tell. You'll have. and how long do I have to go? Oh, until they're. So you can't move now, okay? На Bye. бутылочный охранник. Don't run away from me. Well, great. Now I have to keep watching over this trash. Let's see when he comes back. Yep, this is what it's come to. I'm actually guarding bottles. Hey, is that your mess? You talking about the bottles? What else would I be talking about? Does this look like an outlaw camp? You can't leave garbage lying around. Clean it up. I can't do that. I'm supposed to be guarding them. You're fucking kidding me. This kid asked me to make sure no one touched them. You handing out alcohol to children? Calm down, it's just a game. Oh, so you think getting kids drunk is a game? What the hell's wrong with you? You're lucky I'm off duty. But I won't forget your face. Oh yeah, gonna keep an eye on you. Giving alcohol to kids. Unbelievable. Fenris is gonna hear about this. That little rat is really... That little rat is really causing me trouble. Hey there, kid. Say, you, finished with that booze there? I wouldn't get it. For you, maybe. See, I got a talent for finding the last drop. Sometimes you gotta work for it, you know? No. Here, go buy a proper drink. Oh, thank you, boy. That's a real generous donation, that is. Take care of yourself. That's hopefully everything. I won't be playing the fool anymore. In any case, it doesn't look like the kid's coming back. You know, I guarded those bottles for you. Huh? The beer bottles, remember? Oh, right, those. Don't need them now. So why did I go to all that trouble? 'Cause it was fun? Forget it. I'm looking for a toy. What for? An Owlboy asked me for one. Oh, well, I don't have any to give away. Excellent. Сколько мягких игрушек. Но они не квестовые, походу. Блин, помню, какой квест с Марконцем классный, с торгашом. Там вообще угар. Его надо будет вести через всю карту в гроту.
Потом весело. Hey, come over here. Разводила Хэнк. Excuse me. Am I interrupting? You are disrupting an active investigation. And a crime scene should always remain in its original state. I see. Can I help? The perpetrator must be an adult. You are an adult. That means you are under suspicion. You're a real smart one, aren't you? I am simply making good use of logic. So, you're gonna tell me what happened? Did you not notice the blood on the ground? A classic sign of a crime scene. Classic. Aren't you too young to be looking at that? Too late. Listen, kid. You're too young to be involved in this. Nonsense. I have to gather clues and deduce motive. Can I... Call me Jax. Got it. Suspect number 3 is named... Jax. I gotta get going. Bye! Hey, where are you going? I'm looking for toy. What? So do you have a toy you can give me? No, I most certainly... I need to keep an eye on it. Hi. Can I show you something? Of course. Great. I said I wanted to show you something. Nobody listens to me. Why not? Do they have another choice? Humans cannot simply shut off their ears. What's the strange man talking about? Well, Falk is sometimes Yeah, come on. We have to go behind Hitch's hut. I'm not technically allowed to go there anymore, but now you're coming with me. I wish I wasn't. Don't worry, mister. That was remarkable. I bet you're surprised to be here. So, go on. We're behind the hut. What am I supposed to be looking at? You adults are so big you forget to look down at your feet. There are so many cigarettes on the ground here. Cigarettes. That's what I said. Cigarettes. Look closely at them. And then tell me what you... Look, but don't touch. That's important. A few cigarette butts. Nothing out of the ordinary. I said look, don't touch. Yeah, okay. About those cigarettes. Yeah, what do you think? They look okay to me. That's not the point, though. Are you hiding behind the hut to smoke? Ew! No, they're disgusting. Why don't you just tell me what's going on? I always have to explain everything. Think, why would anyone smoke so much? Maybe someone was waiting here. That's what I thought. And they spent all their time staring through the window. Now, why would someone do that? Maybe he saw something he wanted. Hitch is the only one who lives here, and he's really ugly. Who says he was alone? But he was. He was. Hitch doesn't have any friends. So what's your theory? I think someone was standing outside Hitch's hut, waiting for him to leave. Then they went inside and caused all sorts of trouble. A
It sounds like you know everything already. Why do you even need me? You're here to tell me I'm right. You could be right, you could be wrong. I'm right. I have to be. I have to go. I gotta talk to Hitch. I need to get to the bottom of this. Bye, mister. Toys? There's an Al boy who doesn't have any. So I'm looking to see if I can find one for him. That's so sad. He has no toys at all? Nope. I have some, but you could ask Bob. I already did. They didn't want to give me any either. Meanies. So, this boy. Yeah. That's fine, no worries. He can have... as long as this boy promises to look after him. Of course. I am not sure bringing a toy for the Alp child is recommendable. It may invalidate the results of his participation in the experiment. Hey, don't be that way. The decision is yours, of course. Так, надо с этим Хэнком побазарить, он нам сейчас будет заливать о продаже ценных вещей, короче. Ну, это обман, естественно. So, you made it past the gate guard. Do I know you? And we have something in common, you see. Should I know you? I'd be honored if you did. I'm Hank. How you doing? I bet you worked hard to get in here, huh? It's a slog. Believe me, I know. Had to work with the salvagers back in the day before I was allowed in. So, I want to make you an offer. A little head start never hurt anyone. And what exactly do you have to offer? Something you won't find anywhere else. Let's talk business. I have no issue with shards, but there are plenty of other more interesting ways to pay. I trade items, for example. Then put the profits to good use. But since we all need shards sometimes, how about making a small investment? Consider it an advance on any future business. Once it's made, we can exchange things sometimes, and I'll give you something valuable in return. I have to pay you to trade with me. Kind of. Think long term, though. It'll be worth your while sometime in the future. You give me shards, I invest them wisely. I'm not interested in wasting my time or yours. You should see the rare, priceless pieces I've had my hands on before. Сорян. It's what I do. And trust me. Here, shake my hand. I can tell you're starting to realize it makes sense. Is that enough? Are we good? Oh, we're good. You won't regret it. Don't get tricked out of the rest of your shards now. It can happen. It's why I mostly trade in objects. You get it, I can tell. How does 2 days sound? Then I'll have something you won't believe. I'm excited just thinking about it. Meet me back here. Так, ну это надо с ним потом увидеться. Игрушки мы нашли. Теперь Макар нам даст свои заметки. У нас от этого поднимется интеллект. Кстати, что-то я еще хотел в депо сделать, но я не помню. Сейчас у меня разрыв глаза будет. Ну да. Ну, хотя ладно, нормально. Что я хотел сделать в депо?
А, найти Найру. Точно. Будем ее романтить. Don't lose yourself. Focus on the numbers. О, тут реально уроки проходят. I have lessons, sir. Угу. Ладно, да, позже зайдем. Надо найти Найру. Вот и она. How'd you get here? I lost my home back when I was a separatist. I didn't know what to do. I ended up in the domed city, working as a technician for the clerics. I was doing that when we met. I survived. I even made good money. But it was a life of compromise. I often did things that went against my convictions. Those days are gone. You're pretty impulsive for someone raised by the Albs. I am a true Albigan now. There are consequences to that. And anybody who doesn't do things how you like them gets hit in the head a few times. You know better than anyone what Elix's withdrawal can do. The fight against extreme emotion can be incredibly hard on us. Fine. I accept your apology. There has to be a life without Elix. It's the only way we can get our senses under control. That's why I try to stop our Elix as often as I can. As long as I'm not around when you do. You seem to know me well. Well, you were a major figure in the court at the Ice Palace. It was a long time ago. But you were under the direct authority of the Hybrid, weren't you? Pretty dark chapter in my career. Nonetheless, I still didn't recognize you back then in the domed city. Yet more proof that Blue Elix clouds our senses without us knowing it. There's a new group in Caracas. It calls itself the Sixth Power. Its members have gathered in the old bastion to fight off the invaders. Why are you telling me this? You'd be a suitable candidate to join. If you can control your mood swings. And how do you know I don't sympathize with these alien invaders? I don't think you'd give up control of your existence entirely. Your expertise and fighting skill would be valuable to the Sixth Power. And to me. You could be right. I have to admit, your offer has some appeal. I wouldn't be entirely against it. However... What are your duties here at the depot? In essence, I am committed to the preservation of our community. My role is evaluation of the secret strategic plans of the other factions. This information will give us an incredible advantage. Who exactly do you mean when you say us? People in general or just the Albs? Does it matter? What happens when there's a conflict between the two? That's irrelevant. Don't tell me that the Sixth Power wouldn't benefit immensely. If a conflict did arise, the situation would need to be reassessed. Well, you've obviously thought this through. No, but I'll have to do so if it actually comes to that. However, you must admit there is a risk that our agreement may not last long. That's always a danger, no matter what the current arrangement is. Sounds exciting. It sounds exciting? Wouldn't it make more sense to wait until you know whether it leads to such an emotion? Oh, not entirely against it. The hell does that mean? You were once an idol to us all. You were the most effective commander the Albs ever had.
But that was long ago. You and the Free People have fought a war against us. I was acting on my own account. That's true. But it wasn't as if I had a choice. The hybrid would have thrown the Alps to their doom. Relying on the promises of the hybrid was a big mistake. But if everything had gone according to plan and the directive, then sooner or later the hybrid would have put all of Magellan's creatures into the converters to snatch the Elix from them. As a separatist, you fought for the old values of the Alps and against the hybrid. So you should know better, Naira. No one could have survived that, not even the Alps. The Free People and I had to intervene to stop the worst from happening. strange hearing that from your mouth, but who knows? Maybe you're right, maybe not. I'm not sure it matters. Like I said, those days are long gone. How exactly is this gonna work? Obtaining the secret, strategic plans of other factions. Why are you so interested? Well, while you're rotting here in your camp, you really won't be able to get a hold of anything. You're gonna have to leave the depot. And once you're outside, you'll need help if you want to get anywhere. I see. And you're the one that's going to help? Why not? I help you, and you become my comrade in arms. I would need to think about that first. I don't have much time. Answer me now. I'll think about it. Fine. I don't want to rush you, but... You assure me that you'll ask nothing of me that could harm my people? I can't promise you that. We're in a war for the survival of mankind. A general but honest answer. I understand. All right. I'll take my chances. Listen to what I'm planning. We've noticed a few outlaws watching the depot. They're almost certainly gathering intel on our HQ and making strategic attack plans. I want those plans. I need to find out what the outlaws know so I can protect our people from them. If you want to keep your word and support me, then this is your opportunity. You can count on me. Show me the outlaws you want to steal from. Very determined, as always. Okay, I'm ready. Let's go. See? There they are. Been turning up here for a while now. It's just a scout patrol. Maybe. But I don't like being spied on. They've hidden their strategic plans somewhere in a small repository. We'll search the repository and capture their plans. What if they catch us doing it? They're outlaws. No one will miss them. Or we can just steal the plans out from under them. So avoid any open conflict? Well, so be it. Very satisfactory. As you wish. Leave it up to you. Ну, думаю, втихаря получится сейчас все. So, better get out of here before they capture me. You! Get over here! Не знаю, можно их убить. А, нет, нельзя. Он выживет. Он, кстати, урон от падения получил, офигеть. Это прикольно.
тогда не будем сражаться с ними. Все равно чаще всего по стелсу это делал. As you wish. Leave it up to you. Very satisfactory. A thief! Забыл уже, как дерется настоящий марконец. Бля, ну то, что у него нет элементального урона, меня печалит. On the other hand, you could just stand here and do nothing. I'll take care of it. Then give me the order. The result is the only thing that matters. A thief! Это мы его долго тыкать будем. Хотя... Ладно. Не надо, короче. Надо аккуратненько. У одного своровать, а второго не трогать. А то у него, походу, нельзя ничего своровать. Или нет. Да как он так? Интересно, он стреляет. Все, ладно. Надо утонуть втихаря и, если не получится, то перезагружаться. Very satisfactory. As you wish. I leave it up to you. Блин, дробаш, конечно, хотелось бы забрать. Сволочи. Ну, у меня же гранаты есть, но они, правда, дамажат сейчас, наверное, там вообще копейки. Сейчас гляну. Да, 6 гранат. 300 урона. Ну, извините меня. Very satisfactory. As you wish. Leave it up to you. А, понятно. Но дамаг очень хороший. 3 сотни, это нормально. Это 1000... Нет, это даже 1800 урона. Сейчас попробуем стырить опять. As you wish. Leave it up to you.
Надо вот этого скинуть, короче. О, он слетел, походу, да? Да. И получил нормальный урон. Так, хил. Блин. Ладно, надо уже так его добивать. Я думал, он умрет. Близко. Найс. Даже больше экспы еще и оружие, все их можно лутать. Вообще шикарно. Хорошо, что я про гранаты вспомнил. Кайф. И все, весь уход. Didn't you say it could be done without open conflict? It doesn't matter. We still haven't got your point. Then go and find them. I got the outlaws' plans. Excellent work. Give them to me. Well, thank you. I'll check them out later. This has probably helped us to thwart an imminent attack on our depot. I see that pleases you. Is that so? Well, we can be very pleased. Even the smallest battles sometimes have a devastating effect on the overall picture. Okay, so now what? I have to think about it. I'll stay by your side while I do. And thank you. Yeah, don't mention it. Блин, хочется вот походить с определенными напарниками, напарницами, но, блин, стихийки нет вообще никакой. Я, кстати, не помню, у Були есть стихии или нет. По-моему, у него яд. Но это не точно. Think that's a good idea? It doesn't matter what I think. But I can't deny that we would achieve our goals faster with you than without you. Keep your emotions under control. Calculate the way we've learned and concentrate on it. Let the emotions subside. Feel them flowing through you, how they begin to affect your actions. Focus on what we've learned.
Feel them flowing through you, how they begin to affect your actions. Focus on what we've learned. Don't be tempted by your feelings. Keep them under control. Stay rooted in the calculations. Channel your feelings. If they threaten to overwhelm you, start your calculations. Don't lose yourself. Focus on the numbers. Блин, короче, надо найти где-нибудь спальню и переспать. Ее же должна быть спальня. О, здесь у нее нифига себе лута. Сложный замок, так надо поставить. Надо до ночи подождать. Ну или полуночь, как здесь пишут. I see. Good evening, sir. I found a toy for you. Is... Yeah, here you go. Then this is it. A toy. What do I do with it? He's called Bernhard. He's a teddy bear. You can cuddle him, talk to him, be his friend. Ah, fascinating. So the idea is to act as if he was alive. I will attempt it as soon as I can find somewhere inconspicuous. Here, have these. Like I promised. A week of my studies. Okay. Well, maybe there's something interesting in here. I am very certain of that, sir. Thank you so much for everything. I can hardly wait to play with my toy and experience fun. I should get going. Bye, sir. How's it? Look. Status report. Nothing worth reporting. Just because the invaders have only appeared sporadically so... Так, и где эта штука теперь? Интеллект +1. Просто +4 интеллекта за квест. У нас 52 уже. Так, это хорошо, потому что вот как раз тренер по этим кармическим, психологическим. Вот, теперь у нас характеристика есть. Блин, нам АП не хватает. Лол. Все равно левела ждать. Так, ну и там мы уже докачаем. Тут нужен learning point и один. И одна очка характеристика. Так, ну ладно, это левел-ап, там надо ждать. А тут недолго, кстати, до левел-ап осталось. И скоро у нас уже будет трофея.
Ну, это еще не скоро, но интеллект на 55, и все. Слава богу, можно на него забить, потому что мне нужно качать стойкость и хитрость. Хитрость, это прям самое главное. Я вот накачаю сейчас интеллект 55. Ловкость пока не буду трогать, и хитрость дальше на 15. Пойти к марконцам сходить, я даже не знаю. Потусить. Не, можно с Хэнком встретиться. О, тут хорошая идея. Сейчас несколько дней поспим, он нас выдаст нам безделушку, короче, и потом мы его будем искать и наказывать жестко. I want you to accompany me on my... What exactly would that entail? There's a group of clerics exploring Caracas. I want to know what makes them tick, and what they think about us elves. I want to know their plans, and get an idea of how dangerous they could be to us elves. I see. Do you know where these clerics are right now? Yeah, but not for how long. We have to move fast if we're gonna catch them. About this disease is the feeling like I'm losing control. Got any? Sure. I'm sure you've got something special to show me. Oh, So, If that's what you want, then yeah, I've got Elix. that's what I want to hear. I do have something for you, though. It's pretty special. It's a little heavy, but you're gonna like it. Yeah, but you can't give this to me. Of course I can. Finding a buyer would have been tricky anyway. But I heard gold is used for electronics. It's gotta be useful to you, right? It's more of a kind of thing for the clerics. Oh yeah, speaking of which, there's this cleric woman, Vivian. She'll give you a good price, guaranteed. Don't go making any stupid deals, though. Sell it properly. 1,000 shards, minimum. Not just yet, I need... Relax, though. We're good. You'll see. Why didn't you sell the ingot to the clerics yourself? Simple logistics. These long journeys don't make great business sense. The return doesn't justify the risk, especially the risk to my life. Besides, I'm needed here. That's worth more than any deal. The Berserkers have made this place more bearable. Gotta give them that. When the Outlaws were in charge, it was little more than an oversized junkyard. Not anymore. Leave me alone.
barracks really are back on their feet again. Surprised? Their tenacity commands my respect. But unless they make a great effort, they will remain a shadow of their former selves. If you want to buy something, they'll sell you what we can spare. What do you make of this? Let me see it. Give it to me. Who gave you this piece of crap? I was told you'd take it off my hands. What am I supposed to do with some worthless scrap metal? Worthless. It's gold. Oh yeah? Take a closer look. It's iron with gold coloring. And I'm not even sure it's real iron. Someone ripped you off. I better go back to the fort. Sort this all out. Who was it? I mean, they seem to know me, right? Said his name was Hank. Doesn't ring any bells. But who'd use their real name in this line of work, huh? Whoever it was, they thought I'd be fooled by this. Didn't realize I'm not a simple merchant. I have experience in dealing in stuff like this. Hey, maybe if you hurry, you... По-моему, он уже в Атерис уйдет, его не будет сейчас здесь. Но это не точно. What do you want, you snotty brat? Haven't I told you to get lost? But I can help you find out who was in your hut. You were hanging out behind my house again. Yeah, but only because... Get out of here. Go out and play or something. No trace of Hank. Maybe one of the healers knows something. Так, у нее здесь пермоментное зелье, по идее, где-то лежит. По моей старой памяти. Don't make me angry. Или я могу ошибаться. Don't do anything stupid. Кровь здесь, кстати, я к ней ходил все время. What? I'm just looking around. Want to buy something? If not, I ain't got time for you. I see. You want a healing elixir for your nose. I'll give you 2 ointments. Now, where did I put them? The last ointment was... No, one moment. Wait.
Третья такая книга, ну ладно. What do you want? You were gonna give... I was? How impertinent of me to be so... Wait. You know I can't give you any work. I already... And I can't offer any training. I don't... Well, no. The last one left. He was completely incompetent. So the position is free? By no means. So you found another? That is not what I said. You have an apprentice or not? Both, paradoxically. Sorry, but I'm... What is it? You know where Hank is? Your pet? It had better... If that beast contaminates any of my vials or tinctures, you'll be responsible! I mean Hank the traitor. Hank the traitor? I'm certain I have no idea what you're talking about. You have... Laddie, if I told you I found the Philosopher's Stone and now have the ability to create gold, would you believe me? If such a fellow exists, then he's nowhere around here. Погнали в кратер. Можно там, кстати, парочку квестов взять. Хотя... Ля, вот чё, вот что это такое? Это погодный эффект или чё? Ля, ну это пранк. Не знаю, это специально игра так делает или нет. Может, баг. Weird. No, just can't do that yet. Hey, there you are. I've been looking for you. Do I know you? Don't act dumb. Oh, yeah. You're the sucker from the fort. Not so friendly now, huh? Oh, fuck you. I don't owe you anything. I'm going to make it the last scam you pull. How you gonna do... Yo, you... Блин, а с ним тяжело будет сражаться. Ну да. Weird. Ладно, я сейв сделал, но я думаю, я его смогу побить. Всё.
At this rate. I can throw a punch or fuck off! Go on, hit him. Split his skull in two. Oh, damn infection. If I don't get a handle on it, that thing is going to happen to me. Just go for it. Finish it! Но это ничего не значит по сравнению с битвой с Батугой, или как его там зовут, где у него 3 черепка, и я его ковырял минут 5, наверное. Это было реально тяжело. Ну, вообще все драки с марконцами жесткие. Вот эта атака с замахом, это ваншот для меня. Что так ярко становится опять? Пощады. Блин. Я пытался задожить, а мне что-то не засчитало. Ну, за это. Что-то из-за этого света ебаного, блядь. Что-то хуйня идет какая-то. Это, по-моему, из-за галлюцинации у главного героя, но это все равно бред. А играть-то как, блядь? Что не то не засчитал, другую не засчитал. Блин, а я ведь практически побил его.
Oh, come on, guys. Да, это дебиль. Блин, ну что это такое, а? Make up your minds. Блин. Вот. Тут еще пару раз попасть осталось. Все. Так, а если побазарить с ним, тогда как лучше сделать? Четыре минуты мы с ним дрались примерно, да? Даже меньше. Но это было интересно. Give me my shards back now. Here, take. We're done. If I see. I just don't understand. Why'd you scam me? Because the universe needs artists like me. To soak up gullible marks like you and maintain the balance. There. I've taught you a valuable life lesson, so now you. Was any of what you told me the truth? What kind of stupid question is that? It's true that I stopped by the healers on purpose. It's easy pickings out there. Worrying makes people... So I spotted you and I told you for what it's worth. But... Ну, да, особо ничего интересного мы не узнали. Shit. I don't know. How are things with you, Falk? Excellent. Being by your side is proving to be a very interesting experience. Even so, I can't wait to see what happens next. Clerics are philanthropists and have a great deal of empathy. I apologize. I had no intention of disturbing you. I
merely wanted. We Albs originated from the clerics. I just wanted... We can still learn from our brothers and sisters. That is quite true. However, I have... Okay. Then... Thanks, but no thanks. Of course. Happy to help. That was disappointing. That was disappointing. I am struggling to describe my feelings. I didn't know that could happen to a cyborg. As you would say, the less said, the better. Let us move on. We must find a better candidate. It seems to me like you're an eternal acolyte. Don't you have any ambitions to climb the ranks of the cleric hierarchy? That would be an interesting challenge. However, the clerics are reluctant to let machines enter the higher echelons of their chain of command. They find humans more than... Нормально. Получилось убить их. Блин, надо гранатами начать пользоваться. Как настоящий бывший изгой. Поврежденный лук берсеркера. Или берсерка. Как они там пишут, как им удобней. Так, вот это скоро понадобится, потому что в шахту идти. Так а чё, где лук-то? Поврежденный большой лук, охренеть, тоже нормально по стоимости. Обычный лук. Лук берсерка. Ну да, ловкость чуть-чуть буквально не хватает. А дэмэдж-то уже солидный. Поврежденный клинок курьера. По-моему, клинок курьера, если восстановить, то он уже будет бить... ядом. Ну это да, это его еще восстановить надо. Простой замок. Значит, вряд ли что-то годное. Хотя даже в обычных простых замках иногда что-то годное лежит. Ну вот, поврежденный избавитель. Лом. Самоцвет. Это с кем? Кто Чё? Не понимаю, а что здесь делает Найра?
что здесь Найра делает? Понять не могу. Да, Фальку убирать, конечно, не хочется. Как минимум из-за его огненного оружия. Пока у меня не появится какой-нибудь элементальный урон. Блин, было бы у альбов хай-левельное оружие какое-то хорошее. Милишку, берсеркеров и марконцев. Что здесь она делает, реально я понять не могу. Найра, брат, ты что здесь делаешь? Так, ну что, как минимум еще Эликса. А где кенты-то эти? А, ну вот. Просто я таким путем пошел. Но мне уже можно... Да, а, ну да, я... Пока еще это... Ну вот как раз хитрость, блин, но... Единичку надо в атрибуты закинуть. Мне не хватит, чтобы это первый уровень билки иметь. Здесь раньше замок клирика был маленький. Маленький ванпост. О, да. This location was much safer when the clerics were trained here. I'm still here. True, but I still class you as an unpredictable variable. Unpredictable? Not too unpredictable for you to accept my help, though, huh? Enough. Back in formation. Next. Не понял, а почему я вкачать не могу? Вот у меня есть АП. А что мне говорят, что у меня нету? АП есть и АП есть. Что мне игра говорит, что нету? Баг? Да, баг. Печаль.
попробовать перезагрузить игру. Так, сейчас уже скоро все равно заканчивать, поэтому можно зайти к марконцам напоследок. Man, exceptional. Раз у меня все равно не вкачивается этот гребаный скилл почему-то. И что, у меня теперь на всю игру багнуто, интересно или нет? My head. The infection. Thanks, mister. Got any tips for me? About stealing? Excellent. You're disturbing.
Show me. Of course. Anyone who says it's damn idiot. What are the new prices for a large beer? How long have you been working for me now? You can have a drink in a minute. You should feel shame. You can't sell people beer for a different price every time. Beer comes in one size, and it always costs the goddamn... Tattooed on your fucking forearm. Goddamn idiot. And be god... Gotta do every damn thing your damn self, and now you show up? What the fuck do you want, Jax? So you haven't forgotten me. How could I? You turned the fort upside down. So tell me, how do I get rid of you? Hey, can you teach me something? Me? Teach you? Have you spent the last few years drinking away your couple of remaining brain cells? Can you or can't you? Okay, well, I don't... I bet you're... Sure, you hand over some shards.
Да, что-то я погорячился, наверное, ну ладно. О, вот те избавитель уже. Ну да, статы требуются бешеные. Ладно, буду, наверное, уже спать ложиться. Время уже много. На этом будем заканчивать. Спасибо за просмотр. Всем спокойной ночи.